Antes da gente começar a missão, galera, eu vou chamar pra pegar o dinheiro aqui, ó. Hold your horses, I'll get to you. Onde é que o cara tá indo? Ele tá lá dentro. Ah, é brincadeira. O cara tá lá dentro, lá, ó. Olha lá. Meu... É... Por que é isso? Você me entregou o negócio, tá valendo. Aí. Olivia's at the country club. Get in. I'll run you through the plan. Have a listen. Not for nothing. Olivia Marcano's a real piece of work. I still don't understand why Olivia Marcano was involved in any of this. By all accounts, she had 2 or 3 times the money that Sal Marcano had. Money didn't mean shit to her. From what I was able to piece together, she hired someone to kill Lucho. Wanted to run things herself. Bottom line, I think she got off on all that mob bullshit. We're fucked, Olivia. You understand? That fucking shit-stained Duval didn't name us in the will. Now everything's going to his goddamn nephew? Have you actually reviewed the will? I read the part that said all the land I'm building my casino on is now going to Stephen motherfucking DeGamo. I read that part. 6 months ago, Remy revised the will, but he never executed it. What the hell are you talking about? In order for the will to be valid, it needs to be signed. Well, goddammit, woman, I know that. What does it mean for us? It means I have grounds to contest. Remy and I were business partners in several ventures, and one of my holding companies lists the land as an ancillary asset. Sounds like a lawyer's wet dream. What's something like that gonna run me? I haven't the slightest idea. Nearly every cent I got is tied up in that goddamn casino. I can't afford a big legal fight. There's got to be another way out of this mess. Stephen is coming to town for the funeral. I could arrange a meeting. Offer him a percentage of the casino's profits if he signs over the land. Yeah, that could work. And then once he signs, we take care of him. All right, set it up. But my patience is at its goddamn end. Do you understand, Olivia? I'm tired of this bullshit. Have a little faith, Sal. Now, Mr. Clay entered the country club disguised as a waiter. Everyone in attendance was a rich asshole or part of the Southern Union, so getting Lincoln in there was easy. You put a black man in a uniform and he's damn near invisible. Hell, I drove in through the front gate and dropped him off. No one even gave us a second look. No. Surely, his uniform wasn't enough to get him past Mrs. Marcano's personal security detail. I mixed up a vial of fast-acting LSD. You know, same basic formula that we use as part of MK Ultra. And I gave it to Lincoln. He used a syringe to put a couple of drops into every drink he served. Within a couple of minutes, anyone who drank that concoction was whacked out of their goddamn mind. Fuck me. What? What happened? I never learned how to tie a bow tie. You sure you're up for this? Shit, I'll get in there, dose the guards with his military-grade LSD, and get to Olivia. Don't let those pricks goad you into anything. Remember, you won't be able to take any weapons with you. How's it going, buddy? Follow the driveway up to the left. You've got the case, the syringe is in there. And remember, the drug acts fast. It'll fuck up whoever gets a dose real quick. Good. No sense of giving anyone time to figure out what's happening. Let me get a look at you. If they kill you, at least they'll have something nice to bury you in. Fuck you. Ah, ficou bonitão o Lincoln. O bicho é grande, viu, velho? Them crackers put their hands all over everybody else. Lazy nigga, that's their job. Had me out there, fucking asked me where I got my car, where I'm from. You best get in that uniform, or get out of my goddamn kitchen, Claudia. Follow me. Get a rag on that counter. Looking like a goddamn rat's nail.
Miss Olivia's gonna be out soon. She gonna say some words for poor Mr. Remy. Can't stand a lazy nigga. Nothing low on the face of God's earth. Get one of those out there to them folks and serve them their drinks. And don't go talking to any of them, you hear? You ain't been paid to stand around, boy. Go serve them poor folks. É, fala dele. Nah, stop right there. Hold on. Boa sorte, irmão. You ain't been paid to stand around, boy. Go serve them poor folks. Drink up, motherfuckers. So do they have a suspect? Not a one. Old Earl set to send some of his boys out to the holler, rattle some of them Aqui, ó, monkeys' tá aparecendo quem vai I ser don't see it servido. being one of the coloreds. Fucking apes was never too smart, but you don't watch them. They get vicious real quick. Onde foi essa batida de taça? First, I'd like to personally thank y'all for coming to see our dear friend Remy Duval off. I know with all of the violence that has reached its way into our community, it might have felt safer just to stay at home or even leave town. But you did what Remy would have done. You held your head high and you didn't run away. It's not exaggerating to say that Remy was a brave man. But his bravery is not what I'll miss most about him. What I'll miss most about Remy Duval is that he gave this city, no, he gave us, a voice. The man who murdered Remy robbed this city of someone who honored its history. Not only that, Remy respected our shared Christian heritage, which extends all the way back to Europe. Remy was a dear, dear friend of mine. A dear friend to all of us. In the coming days and weeks, let's honor his memory by taking back our city. By preserving the way of life we hold dear. To Remy. Eu agradeço o sub, hein, Filitão. Acaba essa missão aqui, meu velho, um segundinho. What are you even doing here? Right. We found the Sean who killed Remy. He's gonna wish he was dead. Get over here with that bottle, man. What? Oh, he's probably Não, one atrapalha of the nada não, good meu irmão. ones. Tá doido? Remy would have appreciated you being here on his account. Do I look worried to you? I'll buy her flowers, maybe something shiny. Having a good day? I'll blow over. And if it doesn't turn her around, then, well, I guess there are always more fish in the sea. Sure? Hey, bring that bottle over here. It's nice seeing you. Yeah, well, she's my wife, and I shouldn't have to beg for it is all. Oh, yeah. Vamos seguir, velho. Mais um só pra servir. Shame we had to let her go. She's been with us since our boy was in diapers.
But you tell me. I mean, every last goddamn dime is gone. Jesus. What am I gonna tell the other brother? We'll remind them to maintain why I tried, brother. My condolences. It's the only thing the Southern Union has to say. Condolences. Whatever you say. Remy would have appreciated you being here on his account. Ó o velho, todo doido, ó. Big old man dingo, nigga. Estamos chegando aqui. Pausa para fumar. Hey, new guy, you can smoke over here. You see how Clarence is behaving? Looks like he's got a touch of whatever's going around out there. Ask me, it couldn't have happened to a nicer fella. Serves him right. Nigga this, nigga that. It's every other word that comes out of his mouth. Bad enough hearing it from all these white folks. Don't need to get it from one of our own. Maybe after this, he'll rethink how he runs things around here. That'll be the damn day. Ou todo mundo fumava nessa época, né, velho? O tempo inteiro, cara. Podia só poder andar um pouco mais rápido, né? I'd think twice before going out there. Something's gotten into those folks. Something bad. I don't care what Clarence says, I'm staying in here. Those people have gone Não, os caras devem estar loucos. What was I saying now? O cara deve estar maluco. I wish I could show you. It's Que isso aqui, velho? You see? Caralho! Porra é essa, mano? O povo ficou maluco. Mano! Que isso ali, velho? Lá? I see Remy. No, Something's wait. wrong. Get me out of here now. Yes, ma'am. I want additional men placed on the front door and around back. No one's allowed in or out without my say-so. Should I say something to the guests? Such as? You saw them. They've all come down with some kind of... Que isso aqui, velho? Ela tá se cortando, velho. I'm so sorry. Meu Deus do céu, mano. That for Miss Marcano? Yeah. I mean, yes, sir. Go on through. Put it on the ball. Has DeGamo signed yet? No, ma'am. And they've been beating on him pretty hard. Take one of his hands, see if that changes his mind. We need to get away from here before whatever has happened downstairs gets worse. I think... Your time is up, motherfucker. He's taking out the hose. I'll kill you myself. Não pega o tiro nela, nem fodendo. Pega não. Acabou bala, acabou bala. Acabou bala e eu tô sem vida. O que eu faço? Toma. I never thought. You get shot. Precisely. The first time I saw Lucio, he looked so handsome, dashing, even. He wore the finest suits, drove the best cars.
because there was always something terribly romantic about all of this. There ain't nothing romantic about robbing and killing people. Essa mulher tem cara de psicopata, velho. But it certainly was exciting. Where's DeGarmo? DeGarmo. They have me out in a building. Down by the water. Thought you were gonna kill me. You ain't worth the trouble. Cara, mano, imagina essa mina fica viva, velho. Caralho. Esquece, galera. Tá doido? Ele tá recarregando a arma. É, a 12 ou... Não, acho que eu vou de 12 não, guys. Eu vou pegar essa arminha aqui, ó. Nah. I ain't asking you a second time, boy. Either sign over that land, I swear to Christ, I will bust every fucking bone in your body. You hear me? I'm not signing a damn thing. Ai, que aflição. Que isso? Corta a cena, eu tô tomando um murro. Nossa, foi no olho. Porra. Esse nome seu Nestinha é bom demais, ô Vitão. Moral. Garmo, I'm gonna get you out of here, but we need to move. Marcano's probably sending more men. Yeah. Okay. If they brought me here in my own car, I think it's still here. Yeah.
Oh, God. Cara, ele de terno ficou brabo. He's dead. Beleza. Beleza, não, tá beleza, então. É, o carro dele não tá muito bom não, né, velho? Nem o carro, nem o cara tá bom. Acho que só vai ligar quando ele entrar aqui, pô. Christ, my hand is ruined. I barely even knew Remy. Code 3-5, suspicious person in vehicle. Responding unit investigated. Just let me out here. One of these cops can help. Porra, que é isso? Tem como ligar pra polícia, não? Tem. That's a bad idea. Ah, eu não, velho. How long you think you'll last out there? Marcano ain't gonna rest till he finds you. He broke my hand. Shit. I just want to go home. I know. Listen, I got a friend. He's gonna keep an eye on you for a while, keep you safe. At least till things calm down. Okay, thank you. You saved my life. Don't mention it. Eu uso esses marcadores, galera, porque é o seguinte, eu exploro muito, eu faço as coisas tudo pra ter marcador de graça, tá ligado? Tem que usar, pô. Senão... O marcador suborna a polícia, entendeu? Por isso que eles param de me procurar. É, senão o que que serve o esforço? Exatamente. What happened to Stephen DeGarmo? Lincoln left him with me and I got him the hell out of there. And you still know DeGarmo's whereabouts? Like I'd tell any of you assholes. Good morning, Miss Marcano. I'm here with your breakfast. Let's freshen this room up. Get some of that sunlight in here. That's better. Are you telling me Lincoln Clay did not murder Olivia Marcano? He didn't kill women unless he had no other choice. I find that very hard to believe. Back in '67, we were in a bar in Saigon, and this gook bitch comes strolling in. Skirt barely covering her ass, and she starts offering everybody blowjobs. Gee, I want sucky fucky. Gee, I want boom boom. Then she pulls out a grenade and she kills 3 guys. A couple Marines in the bar want to cut that bitch's head off, but Lincoln stops them. Keeps them off her until the MPs show up. If he wasn't going to kill that slag, he sure as fuck wasn't going to kill Olivia Marcano. Lincoln once told me he couldn't turn the other cheek. That the world doesn't work that way. I spent the better part of 40 years trying to prove him wrong. But I was just lying to myself. Look at how we treat each other. Compassion is a sign of weakness, but greed is a virtue. The poor is considered morally corrupt, while every excess of the powerful is celebrated. We sent kids off to die. For what? So someone can make a few bucks? Lincoln was right. He was always right. There ain't never gonna be another Dr. King or a Bobby Kennedy. But there always gonna be another Sal Marcano, another Sammy Robinson.
Another Lincoln Clay. We are a cruel and wicked people. É, velho. Pô, as cutscenes, as conversas do jogo são diferenciadas, galera, de verdade mesmo. Is it over? There's no one left to stand in our way. We run this city now. The district's locked down just as you asked. Me and my boys are just waiting for your word to make ourselves comfortable. Here's the thing, Lincoln. Getting you boys in here vying for turf is guaranteed to end up a pissing contest. Just easy on everybody if you give me the territory like you did last time. Maybe I missed a call or something, but I didn't even know you were working that part of the city. Let's finish this together. It's what Danny would have wanted. This turf's going to the Irish. I got big plans for this one, lad. And it starts with a statue of Marcano getting arse-fucked by a goddamn badger. Holy Christ! How the fuck did we make it through this shite in one piece? I thought for certain Scaleta'd have his throat slit by now. You did a bang-up job here, lad. A goddamn dream come true. Can't wait to see where we go from here. Kinda thought I'd be gay to shit by now. So anything shy of that, and I'm good. Fuck. You know how long I've been waiting for someone to stand up and be a man of his word? And in all my fucking days, you, Lincoln Clay, are the first motherfucker to do it. Thank you. You've done a hell of a job, Lincoln. Couldn't have done a better job myself. Probably. I halfway figured Lincoln would have killed us all by now. What we done here, taking the city away from Marcana and doing it without killing each other, we gotta be proud of that. I'll admit it. I had my doubts, but no more. You came through just as you promised, and I'm lucky to be a part of it. We're living proof that the ways of Marcano, the lying, the backstabbing, the cheating, don't need to run in that direction. Those ways are as dead as he is. Eu vou agradecer já, Lopes. Um segundo. Beleza. Mate Sal Marcano, galera. Vá até o Donovan para encontrar o Marcano. Essa é uma das missões quase final do jogo, se não a final. Mas antes disso, guys, depois a gente tem as missões da DLC pra fazer. Temos alguns colecionáveis pra pegar. A minha namorada deve pegar pra mim quando ela for jogar aqui, tempo livre e tal, pra platinar o jogo. Não precisa pegar colecionável pra platinar o jogo, ou pra campanha do jogo, tanto que falta aqui, ó, 94, 94 e 83%. A gente já completou esses daqui. Então, aqui no mapa a gente tem algumas missões secundárias pra fazer, porque literalmente a gente entregou o distrito todo pra esses personagens. Como vocês podem ver, 60 de 60, 60 de 60, 50 de 50, 50 de 50, 70 e 70. Então o Vito tá completo. Essa missão do Victor que não deve dar pra pegar, ela é meio bugada, fica assim mesmo quando a gente já completa tudo. Mas tem missão secundária da Cassandra e missão secundária do Burke. Antes da gente finalizar o game, galera, eu vou fazer essas missões secundárias só pra depois que finalizar, eu finalizar por inteiro e já focar nas DLCs, tá bom? É essa DLC aqui, ó, Sinclair Paris, a DLC do Padre, que é aqui, ó, New Bordeaux, e a DLC do Donovan, que é New Bordeaux. Então a gente vai fazer as três assim que finalizarmos o jogo. Já fizemos as corridas. Então, galera, vou fazer um corte muito rápido pra gente vir pra essa missão aqui, ó. Vou deixar ela aqui, porque faremos essa missão quando voltarmos do corte, tá bom? Fiquem com o vídeo aí e tamo junto. Bora! Salve, guys! Voltamos, fizemos tudo, né? Fizemos várias missões secundárias, literalmente finalizamos as missões secundárias de cada distrito, de cada personagem, tanto Burke, quanto Vito, quanto Cassandra. Tem uma missão do Vito bugada, que é essa aqui, ó. Essa missão aqui do Vito tá bugada, não sei porquê. E é isso, mas a gente já finalizou todas as missões feitas aqui de cada um. Deixa eu ver aqui se tá feito, ó. Exatamente, tudo feitinho. Vamos continuar aqui, eu dei uma chegada perto aqui do local do Donovan. Vamos nos encontrar com ele, tá logo ali na frente, 200 e poucos metros. E vamos continuar aqui. Está no fim do jogo, galera. Está chegando o fim do jogo. Então, vamos ver. Vambora. Lembrando, eu não tinha feito esse jogo antes. Primeira vez jogando. Primeira não, né? A primeira vez que eu joguei eu não fiz ele quase nada. É a segunda vez, mas agora é a primeira vez finalizando o jogo. Bora.
Not wasting any time, are you? Your little rampage is going to attract attention. Attention from people I don't care to associate with. Yeah, imagine not. Thankfully, closing off your loose ends is as simple as tossing around some super grade. With any luck, this will keep them off my ass. For a little while, anyway. But we're getting ahead of ourselves. There's still the matter of killing Georgie and Sal. You should get a kick out of hearing this. Who'd you send? Well, I did it myself. Ear to ear, just like you wanted. Any sign of Degamo? No, he's gone. I look everywhere. It's like he never even fucking existed. I am leveraged out the ass. Called in every favor, and none of it made a goddamn difference. We're fucked. I am fucked. Oh, now that's bullshit. We still got some men. I say we hit the streets. We gonna find that cocksucker. Every lowlife ball of piss in this city smells blood in the water. My blood. You understand? And they step over their own mother if it meant being the one that clipped me. I wouldn't last 10 minutes out there. We're gonna let them come in here and fuck us. There's got to be something we can do. You call up whatever men we still have left. You tell them to meet us up there at the casino. And when Lincoln Clay shows up, we'll do everything we can to plant that goddamn nigger in the ground. Right next to us. That's what we can do. Go on, get the fuck out of here. Go! God damn it! Should have known that Marcano would go to ground at the casino. You can take the bridge up there, so it's a straight shot. You know, none of this would have happened without you. It's either this or right away in some goddamn office. And once you've killed those assholes, you come and find me. I'll be hanging around over at the Padres. You got it. You give them hell, champ. Yeah, boy. O timing da música foi muito bom, velho. Bora, 2,8 km, galera. Eu devo cortar pra vocês, não vou deixar esse caminho todo, porque é muito longe e não compensa, tá bom? Chegando lá eu corto e volto com vocês. Bora! Voltamos, galera, estamos chegando aqui na missão e bora! Vou desligar a música um pouco. Pode, esse carro é muito rápido, velho. Estamos chegando, hein? Uai, o cara já me viram já, porra. Aí é foda. Foda-se. Então toma. 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 Cadê você? Vem cá, vem. Levanta aí, rapidão. Só pra ver o negócio. É pro meu TCC aqui, ó. Encontre George. Beleza, eu tô aqui e não encontrei ninguém, não.
It's like Christmas come early. Got him! Over here! Whoa, getting under something. Dropping like fucking flies. Tá faltando a musiquinha, né? It's what they're getting paid for. I ain't come here to watch someone else do all the work. I came here to bury that cocksucker, just like we said. Be careful, yeah? This does not fucking bode well. Cara, o cara tomou muito tiro. Aí perdi minha furtividade porque o cara tomou 85 tiros na nuca. Achei que isso aqui caía. Meu Deus. Meu Deus, sem bala. Nem fudendo. Tô sem bala, porra. Filha da puta, solta. Me solta. Vou te descer a lenha. Corno, moço. Será que eu posso descer por aqui? Eu morro? Nossa, perdi vida com borra. Brincadeira não, viu? Os caras tá tudo aqui, velho. Meu Deus do céu. Meu Senhor Jesus amado. Nossa, caiu duro igual um saco de bosta. You stupid motherfucker. I always thought you were my friend. That you had me and Ellis's backs. It was just an act. You didn't kill me because I said no. You killed me because you thought you owned me. Owned all of us. It was never about us. It was about my old man. My father. I'd do anything for him. Same as you and Sammy. And you understand why I have to do this.
know you think you're alone in this world, Lincoln, but you're not. And you never will be. Bora, estamos chegando aqui, ó. Confronto marcando, não posso nem puxar a arma. Hell of a sight, ain't it? When I first come to this town, it was nothing more than a backwater shithole. Now look at it. Let me see your hands. Whatever was between us is over, you understand? It ended the second it was you coming up them stairs instead of my son. You want a drink? All right. I had this imported from Scotland. Single malt. Now, usually I'm a bourbon man, but I figured I'd order something with a little more class for when the casino opened. Not much of a chance of that happening now, is it? Don't look that way. Take a seat. I ain't going nowhere. Hey, not bad. I think I still prefer shine. You know, a month or so after my brother Lucio died, I started having nightmares. I had this one where I was on a boat. Giant wave come, knocked my ass overboard. I hit that water and sink like a goddamn rock. And there was another one where cottonmouths biting me all to hell. But the one that really got to me was Georgie's funeral. He's laid out in that shitty little casket. Neck cut, same as Lucio's. Yeah, that one really got to me. It'll come around again every 3 or 4 days. And one where I'm back in Nam, sleeping in a foxhole. All of a sudden, these dark figures come out of the shadows. I try to fight them off, but they hold me down, tie my hands together, stuff a muddy rag in my mouth so I can't scream, can't warn the men sleeping next to me. And then I gotta listen as all those men die. I would imagine that's not gonna go away anytime soon. No. I imagine it won't. And then this. This was all to try to keep mine from coming true. Look how that turned out. I buried a lot of people. More than I can count. The one I never wanted to see go down in that cold ground was my son. And yet here we are. Yes. Here we are. My son is dead, and I'm having a drink with his killer. I'm not gonna apologize for what I did, you understand? If I did, I'd just be lying. I don't have it in me to feel shame for the things I've done to others. Never have. Didn't come here for an apology. Nah. I know you didn't. Goddamn, I was right about you, wasn't I? I knew it the second I fucking saw you at the country club. Men like us, we're just wired up wrong. There's only one thing we know. One thing we're good at.
gonna be waiting for you, Lincoln Clay. This won't be the last time we see each other. I know. What are you waiting for? Fucking do it. Finish this, Olha. you fucking coward. Ah, porra! Nem fudendo! Como que esse cara tá vivo ainda, véi? I take it you're Lincoln Clay. Nem fudendo, cara. So they tell me. I told Sal this fucking casino would be the end of him. I meant it figuratively. This shit has a way of turning on you, doesn't it? Especially if you piss off the wrong person. You know who I am, son? Guessing you're Leo Galante. Let's take a little walk, you and me. God. Probably no surprise, but the rest of the commission wants you dead. You and anybody else that had anything to do with this. What happened here was between me and Marcano. Well, I understand that, son. We all do. But this business makes you paranoid, irrational. They see Sally, a pile of shit. They start wondering if someone's gonna serve them a plate of their own. So you're here to decide if you're coming after me? No. I'm here to deliver a message. You made your point, son. This all ends right here. Right now. I got no quarrel with y'all. Once a month, Sal kicked up 20% of his net. Cash only. Same man's been delivering it for, oh, I don't know, 20 years or so. I see no need in deviating from that, you? No, sir. Well, in exchange, you run things as you see fit. Want to sell heroin? Want a whorehouse on every other corner? Makes no fucking difference to me. The only thing that matters is 20%. And what if I decide to walk away? Leave all this behind? Then this will be the last time we see each other. Best of luck to you, son. Tá vendo? O Vitor Scaleta salvou a vida desse cara pra ele viver mais alguns anos. E o cara tá vivo até agora, velho. Mano, esse cara é o Joe! Essa olhada pra mim não tem sentido, velho. Esse cara é o Joe! Esse cara é o Joe, tenho certeza que esse cara é o Joe, velho. Esse cara é o Joe, mano. Meu amigo, galera. Puta merda, velho. Eu tô até aqui com o mouse na mão. Antes que enterrem você, última missão do jogo, mano.
Galera, como vocês podem ver, tá no mouse aqui. Acabou a bateria dos meus 3 controles. Literalmente. Meus 3 controles acabaram a bateria, mano. E tá na última missão do jogo. Última missão do jogo. Vamos tentar jogar com um cabo aqui, mano. Última missão do jogo. Vou fazer um corte aqui e já volto. Vou resolver aqui. Pera aí. Galera, eu fiz um corte aqui, coloquei um cabo no controle, ó, tá passando um cabo no controle aqui. Vamos fazer essa missão aqui, que é falar com o Donovan, mas antes eu vou ter que dar um RR no jogo muito rápido, porque fazendo as mexidas aqui no controle, o jogo ficou sem som. Então, na volta aqui, a gente vai fazer essa missão e bora. Tamo junto. Voltei, guys. Como eu disse, o cabo tá passando aqui. Eu vou ter que ficar um pouco mais de lado aqui, porque o cabo não chega tão bem aqui em mim. Vou ficar um pouco de lado aqui na webcam, mas é só pro controle não ficar puxando a entrada ali. Mas vamos finalizar isso. Pô, nossa. Galera, eu tô indignado. Sabe aquele cara que tava dirigindo o carro do Joe? É o Léo, mano. O carro do Léo é o Joe, eu tenho certeza, mano. Eu tenho certeza que o cara que tava dirigindo o carro do Léo Galante é o Joe Bárbaro, do Mafia 2, que o Vito acha que tá morto, mano. Tem certeza! Mano, aquela olhada pra mim lá e a fisionomia, não tem como esquecer, mano. Não tem, é o Joe e pronto, mano. Liberado, café, liberado. Bora, guys, vambora. Vou olhar lá, cafezão. Is he dead? Yeah, he's dead. Him and Georgie both. It's the best news I've heard in ages. Can we get an amen, Padre? So what happens now? What do you mean what happens now? It's over. Done. Finished. I ain't talking to you. Just cause Sal Marcano's dead, Lincoln, doesn't mean it's over. Now, what you did and the size of it all, you created a storm in this here city, and it's gonna take a long time for it to dissipate, if it ever does. With Marcano dead, New Bordeaux belongs to me. Ain't nobody left to stand in my way. You can't be serious. The point of this wasn't to replace Marcano, it was to remove him. This city's done gone through enough. It doesn't need another Sal Marcano. This city? You've got to be fucking kidding me. This city is a cesspool. It's where people come to fuck and drink and get high. You watch your filthy mouth. It's what the city is, Padre. If it's not giving another Sal Marcano, it's gonna shit one out. He's right. If it ain't gonna be me, it's gonna be somebody else. Probably somebody worse. Amen. You remember what you told me when you came back from the war? How you wanted to go to California, leave all this behind, and just start all over? Yeah. Yeah. Well, it ain't too late, Lincoln. You can still go. Go. And don't look back. Listen, I'd love to stay here and debate the merits of one crime boss over another, but I've got a schedule to keep. Bit of advice, though. The scumbags you've been working with, kill them. All of them. Bury them before they bury you, buddy. I'll be seeing you, Padre. God forgive me for standing by you through all this, Lincoln. But if you do anything except leave, we're finished. You hear? A man's soul can only carry so much. And mine is on the verge of breaking. Assuma o trono ou deixe a cidade? Eu tenho que escolher isso? Não, pera aí, pô.
Eu tenho que escolher assumir o trono ou deixar a cidade? Dirige até o casarão. Não, peraí, pô. Não, pô, peraí, pô. Eu não posso assumir essa cidade, mano. Eu não posso assumir essa cidade, velho. O objetivo do jogo não foi assumir a cidade, guys. O objetivo foi se vingar, tá ligado? Desde o primeiro momento, desde a primeira instância. Ele não quer ser o líder disso aqui, cara. Ele tem os seus momentos de querer ter poder, tá ligado? Mas ele... Cara, eu acho que na história que a gente fez do jogo, tá ligado? De destruir um por um pra vingar a nossa... A gente escolheu a dedo cada pessoa, cada distrito pra comandar a cidade, tá ligado? Eu não sei se eu mesmo quero... Caralho, mano, pô, que escolha difícil, cara. Que escolha difícil, mano. Boys, fiz um corte muito rápido, até a música aí acabou, né? A música que tava tocando, porra, Rolling Stones de fundo. Mas eu vou explicar minha situação pra vocês enquanto a gente vai encaminhando pra... Eu vou escolher o final de fugir da cidade, guys. Eu fiz um retorno aqui no checkpoint, porque eu mexi em algumas coisas no OBS ali e bugou o áudio. Então eu tive que dar um RR aqui no checkpoint. Então por isso que eu nasci aqui. Galera, me pegou de surpresa essa decisão, de verdade, juro pra vocês. Me pegou totalmente de surpresa. Eu tô em dúvida, então eu não quero assumir a cidade. Eu quero vazar fora, porque é o que eu falei. Esse é o terceiro jogo da trilogia. E é o único jogo em que você tem a escolha de não entrar no mundo da máfia. Tá ligado? Até o momento, ele literalmente foi só um cara que correu atrás da vingança dele. Conquistou a vingança dele, correu atrás de cada um. Pegou cada um que fez mal a ele ali no momento com a família dele e tudo mais. E ele tem a opção de não entrar pro mundo da máfia, tá ligado? E é isso que vai acontecer, mano. Eu não vou entrar como personagem no Máfia. Eu curti muito o Lincoln Clay. Eu quero deixar ele viver um pouco, tá ligado? Ele já passou perto da morte muitas vezes na vida, tanto na guerra no Vietnã, quanto aqui durante a campanha do jogo, correndo atrás da vingança pessoal dele. Ele literalmente desbancou a máfia em New Bordeaux e tudo mais aqui. Então, mano, eu vou dar, na minha opinião, de acordo com a história que a gente fez, das mais de 45 horas jogadas, eu vou dar um pouco de vida pra ele. Não sei o que espera no final do jogo ali agora. Não sei se ele vai ter que fugir pro resto da vida e como vai ser. Mas eu acho que talvez ele consiga viver um pouco mais do que sentar num trono e talvez morrer na primeira oportunidade. Tá ligado? Desde o primeiro momento ele não queria isso. Desde o primeiro momento ele não queria isso. É visível no jogo que ele não quer ser o dono da porra toda. Ele só quer que a galera siga o que ele quer, as decisões dele, pra ele chegar no fim da escolha dele, que é se vingar, tá ligado? Vou fazer um vídeo no YouTube pra vocês. Vou fazer um vídeo no YouTube pra vocês, pra poder gravar o final, tá ligado? E nesse agora eu vou literalmente entregar o fim do jogo pra esse que eu acho que no momento eu tomaria a decisão e eu vou tomar. Então, não sei se estou fazendo certo, mas vambora. Vamos ver como nos espera aqui, vai. Vive um pouquinho, Lincoln Clay. Vive um bocado. After Lincoln vanished, Vito Scaletta took over the city. Now he spit on Sal Marcano's grave one last time by actually doing what Marcano couldn't, finishing the casino. Now 2 years later, Scaletta opened another casino, and then it was just an avalanche of development. Hotels, arenas, the new convention center. I mean, today everyone knows this place as the Las Vegas of the South, but the whole damn thing was built on bodies Lincoln Clay left behind, with blood money he and his lieutenants stole from the mob. And Vito? He still lives in that penthouse at the top of Marcano's casino, looking out over the city he owns. After Sal Marcano's death, Lincoln Clay disappeared. The Bureau deprioritized the investigation after a few months, but I keep an active file. In 1971, I tracked him to a California shipyard where he was working under an assumed name. By the time we got there, though, he was gone. The trail went cold, and by 77, 78, I figured he was dead. But then I got a report of someone matching his description working with the Colombians. Since then, there's a new sighting of him every couple of years.
Lincoln made it out to California. Worked at the shipyards for a few years. Met him a woman. Dá pra ver no jeito que ele fala que ele tá feliz, mano. Esse é o melhor personagem do jogo, pô. Foda-se. Os depoimentos dele são os melhores. Moving around. He went to Alaska, New York, South America. He even went back to Vietnam. I still get postcards from time to time. You know, I think Lincoln wasn't able to accept the world for what it is, or his place in it. Someday, he's going to get tired of running, or make a mistake, and I'll be waiting. I promise you that. Hold my hand, ooh baby, it's a long way down to the bottom of the river. Hold my hand, ooh baby, it's a long way down, a long way down. Dá nem vontade de falar nada, velho. Porra, tá maluco. Caralho, mano. É isso, galera. Mafia 3 finalizados, mano. Porra. Cara, um dos jogos com a melhor trilha sonora que eu joguei na minha vida. Disparado, disparado. Você passa o jogo inteiro escutando música boa. As músicas entram em momentos selecionados em cada cutscene e cada ação. Mano, é diferenciado. O que a música faz com esse jogo faz com que ele seja muito melhor do que ele poderia ser, tá ligado? Olha isso, mano. De verdade, eu acho que esse final foi bacana, guys. Eu não conheço os outros. Essa foi a primeira vez que terminei Mafia 3. Mano, um dos personagens que eu mais gostei no jogo foi o padre. Ele é literalmente o segundo pai do Lincoln. Ele foi o cara que ficou do lado dele, verdadeiramente, durante todo o tempo. E ele é um cara que eu não queria perder a amizade dele, tá ligado? E literalmente aquele ali era a última pessoa que o Lincoln tinha como família, sabe? Se eu escolho tomar outra decisão, pode ser que não, sem o padre na vida dele, ele fosse outra pessoa, tá ligado? Então, eu acho que essa foi a decisão que eu tomei, mano. Senator! Where were you when John Fitzgerald Kennedy was assassinated? I don't remember. At home, I believe. I don't remember. At home, I believe. Let me tell you where I was. A muddy hut in Vietnam. Slowly dismembering an old woman. Cutting her apart bit by bit. And do you know why? Because her son was an NVA officer. And hurting her was the only way to make him talk. I don't understand what this has to do What he told us saved the lives of an entire platoon. That's 42 men. Men that lived another day because I was willing to take a saw to that old woman. Thank you, Mr. Donovan. I believe that... Sit down and shut the fuck up! I did a lot of terrible shit over there. In the name of this country. Shit that will haunt me for the rest of my life. But I did it because I believed in the fight. I believed what this nation stood for. So, to be sitting there ass deep in mud with that old woman scattered all around me, and hearing that the President of the United States had just been fucking murdered, well, I knew right then and there that I couldn't let that stand.
that I would find a way to make it right no matter how long it took. What are you saying? I'm saying that Sal Marcano and a group of conspirators murdered Jack Kennedy. Oh, that is the most absurd thing I have ever heard. I assumed you would say that. Don't fucking move! This... You're out of your mind. Oh, I don't hold anyone's ambitions against them, Senator. And you certainly were ambitious, weren't you? You went to law school, and then you became a district attorney, and then United States Senate. After Sal Marcano died, I went through his files. Imagine my surprise when I saw your name over and over and over and over again. The mob wanted Jack Kennedy dead, and you were more than willing to help. There are cameras everywhere. There's witnesses. No, I want You'll them never to get see away this, with you this. stupid asshole, because then they will know that I am not finishing with you. I am starting with you. Oh! Oh! And they're next. Gentlemen. God! Ai, ai, é isso, galera. Porra, de verdade. Ai, que jogão, cara. Que jogão, mano. É um jogo repetitivo, guys. Missões são bastante repetitivas durante a gameplay do jogo. Mas, cara, de verdade, é diferenciado. Mafia 3 é um puta de um jogo. Gostei muito de ter jogado esse jogo. Agregou muito meu top games. De verdade mesmo. Eu acho que eu fiz um bom trabalho. Vocês vão ver essa série no YouTube gravada, não somente retirada da live. Enquanto eu fazia live do jogo, eu gravava na melhor qualidade possível. Eu gravei essa série 4 vezes mais bitrate que tem a Twitch. Então vocês vão ver com a qualidade perfeita aí, do jeito que basicamente eu tô vendo na minha tela. E é isso, galera. Espero de verdade que todos tenham gostado. Tanto da gameplay, tanto da trilha sonora, dos gráficos, de tudo mais. Espero que vocês tenham imergido no jogo como eu tive a imersão. E é isso, de verdade mesmo. Curtem, comenta, compartilha. Esse vídeo tá retirado da minha Twitch, né? Pra quem não tá ligado, faça esses jogos lá na minha Twitch. De verdade, espero que todos tenham gostado, mano. Eu vou tentar pular esse crédito aqui, não sei se tem como. Vamos ver se tem mais alguma cutscene. Se tiver, eu faço um corte, senão eu volto com vocês. Que jogão, mano. Que jogão. Gostei do meu final, mano. Acho que eu fiz bem em ter escolhido vazar fora, mano. Eu acho que depois dele já ter perdido todo mundo que era família pra ele, eu acho que ter deixado o padre ser o último remanescente ali foi bacana, velho. Acho que foi uma boa escolha ter feito a escolha de vazar fora. Lembrando, vai ter um vídeo no YouTube aí, galera, das DLCs e do final, da outra alternativa do final, pra gente ver como é. É isso. É isso, galera. Eu vou dar continuar aqui. Não sei onde a gente vai voltar no jogo. Depois do crédito ali não teve mais nada. Eu só recebi uma conquista ali da última missão, antes que enterrem você. E é isso, mano. Finalizamos o Mafia 3, guys. Gostei de verdade do jogo, é muito bom. Valeu cada minuto jogado do jogo. Me rendeu bastante horas de gameplay. E é isso. Deixa eu ver onde a gente voltou. A gente volta com a escolha de assume o trono. Ah, a gente volta antes de finalizar o jogo, guys. Isso aqui é bom. E eu curti, hein? Curti o jogo ter feito isso, guys. Isso é muito bom, velho. O jogo não tem um sistema de save. Então, automaticamente, quando eles fazem essa escolha de poder voltar sem salvar ou sem ter que jogar o jogo de novo, isso é muito bom. Ganhou ponto comigo, guys. De verdade, ganhou ponto comigo. Gostei muito de ter isso aqui. De verdade. Mas é isso, galera. Finalizamos Mafia 3 Definitive Edition no PC, no Ultra, com 60 quadros. Gostei demais, mais uma vez repito. Eu vou platinar o jogo, né? Eu vou ter que ver se tem platina de jogar em alguma outra dificuldade o jogo ainda. Mas é isso, galera. É com isso, esse tempinho de chuva aqui, que a gente finaliza o jogo. Espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Espero ter trago a melhor qualidade possível, o melhor desempenho de gameplay também possível que eu consegui trazer. E espero que de verdade todos vocês tenham curtido, tá bom? Curta, comenta, compartilha.
Manda pros amigos. Se eu tiver feito você ter isso aqui de vontade de jogar esses jogos, se você pôde jogar, beleza. Se você não pôde, espero que você tenha sentido a imersão e a gameplay geral de todos os 3 jogos que estão aí no canal do YouTube. Tinha saciado você, né, a sua vontade. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Vou ficando por aqui. Mais um jogo finalizado no canal. Não sei quando vai pro canal do YouTube, mas em algum momento vai, porque eu edito isso off live. E no momento a gente tá fazendo bastante live. Os outros vídeos, tanto da DLC quanto dos finais alternativos, irão pra vocês aí também. Então, muito obrigado, guys. Um beijo a todos, um grande abraço a todos. E ativem o sininho do canal aí pra novos vídeos no canal. Valeu demais e falou!